here always what happened, we'll have to consider pinion as a worm. So that is the indication we have to consider, and it comes under non-intersecting. You can see the worm axis as well as worm gear axis. Wormचा axis आहे horizontal आणि worm gearचा axis you can see likewise horizontal. So these axes are not able to match. So that's why it is not intersecting. That's why it comes under non-intersecting shaft axis. कळते intersecting shaft axis मध्ये आपण bevel gear वापरला. So here this will be the non-intersecting and perpendicular. Why perpendicular? You can see the structure of worm as well as the worm wheel meeting in a perpendicular case or meeting in a 90-degree. So that's why it comes under perpendicular axis. So this is the basic thing regarding the worm gear. Now rest things you can see as like a pinion number of teeth we have seen for spur gear, helical gear. Pinion is having teeth, gears are having teeth. But here what happened, while considering the pinion and gear, you can see gear च्या teeth ला आपण इथं म्हणतो gear number of teeth on gear. Correct? That's why we can say ZG. Many books they have referred ZGW, gear teeth of worm. Correct? Or worm wheel. So ZG, and here the number of teeth on a pinion, instead of that we call as number of starts. So that's why ZW. Always remember that is not number of teeth, number of start. Why? You can see this worm structure is rotates as per the inputs. If worm is having single started म्हणजे काय, एका रोटेशनच्या एका टीथच्या रोटेशन मध्ये नंबर ऑफ टीथ वर्म व्हीलच्या फिरणार किंवा रोटेट होणार. सो if there is a double started teeth, it means two teeth moving, then only worm will try to rotate. So that will be the double start. आता हे number of starts आपण कुठे बघितलेले, we have seen this in power screw. So why in power screw? Because as I told you, power screw has self-locking and overhauling property. So to maintain that property, we'll have to use a number of start. That is very important. So here, this worm structure is behaves like a power screw. That's why we can consider it as a worm starts, or we can say it is just as an just like a power screw. That's why whatever be the power screw formulation, जसं की आपण बघितलं power screw ची efficiency होती, power screw चे RPMs होते. So power screw मध्ये lead एक phenomena होता. Lead, what is the lead? Advancement of the teeth with respect to the rotation. So that we called as a lead. So same concept we'll have to use for worm only. So there might be chances of the question in oral, tell the difference between power screw and worm. The difference is that in case of the power screw, number of screws are more according to the load condition and lifting condition. Same in case of worm, the number of teeth are compact or less, and that will be work according to the number of starts. So हा मेजर डिफरन्स आहे. बाकीचं फंक्शन जे आहे ते सिमिलरच असणार. तर हे लक्षात ठेवा, इथून पुढे जेव्हा केव्हा आपण वर्म व्हील म्हणू, दॅट वी कॉल्ड एज अ गिअर, आणि जेव्हा केव्हा वर्म म्हणू त्यावेळी याला म्हणतात पिनियन किंवा वर्म नंबर ऑफ स्टार्ट. या पद्धतीने आपण बोलणार आहोत. याच्यात पिनियन असं ऍज सच काही नाहीये. करेक्ट? So this is about the things non-intersecting perpendicular shaft axis. Now second thing, as we have seen in spur gear, bevel gear, the hands of teeth, helix angle जर असेल हेलिकल गिअरला, समजा राईट हँडचा हेलिकल गिअर आहे तर त्याचा पिनियन लेफ्ट हँड असतो. We have seen because for the meshing. But here what happened, as per the number of start of the worm and worm wheel, both are rotates in same hand. Suppose left hand teeth on worm wheel, so same kind of left hand teeth on worm, then and then it will provide the proper area of contact in between the teeth for transmission of the motion, power as well as torque. So that is very important. And here the line of or point line of contact will be, or area of contact will be generated at the time of meshing. Correct? So this is the overall structure of the worm gear. In first unit we have seen the worm gear having more gear ratio. किती असतो? 100:1. Correct? Why this 100:1? Because you can see it is not circular arrangement for the pinion or worm, and whatever be the part comes in the area of contact or meshing,
limited part with respect to limited area of worm wheel, barabar. So that it has having more gear ratio. So if it is more, if gear ratio is more, the size of the gear, of course, it is more. If size of gear is more, efficiency is reduced. So likewise things are there, so that worm gear or worm gear pair having capability to sustain the maximum or heavy load, as like it can be used in cranes, it can be used in lifts, it can use in for dam opening and closing of wall, in case of the hoisting devices, in case of our four-wheeler steering mechanism. This kind of the worm gears are used because it is rigid, it will sustain the maximum amount of load in case of sudden load, jerk load, heavy load, shock load. So that can be sustained by this worm gear. Understood? So that comes under non-intersecting, non-perpendicular axis gear. This will be the things. Second thing, important thing, that worm gear is non reversible. म्हणजे काय, इथं बघा, जेव्हा worm हा रोटेट होईल at the start of initial teeth, so it cannot move back. It will complete first rotation and then it will move back. So it we called as a non reversible gear. म्हणजे एका टीथ पासून चालू केलं तर वॉर्मच्या जेवढ्या टीथ आहेत त्या संपल्याशिवाय आपण मागे येऊ शकत नाही. So that's why we can called as it is a non reversible gear. पॉवर स्क्रू मध्ये असं नसतं. पॉवर स्क्रू मध्ये लिफ्टिंग लोअरिंग आपल्याला पाहिजे त्या पद्धतीने करतो, म्हणून तर सेल्फ लॉकिंग फेनॉमिना आपण शिकलो. So likewise things are there and differences are there. While learning these things you will get idea what is the exactly difference in between worm and power screw. हे जे काही डायग्राम मी दाखवले याचे एक्सप्लेनेशन मी सांगितलं, तुम्हाला या गोष्टी कळाल्या का? कोणाला काही शंका असेल तर विचारा. Anyone has any doubt? Tell me. डाउट आहे का कोणाला? आशुतोष? नो सर. ओके. योगिता, स्नेहल, अश्विनी? No, बोलत sir. ठीक. सो दिस इज अबाउट द वर्म गिअर. याचे इंट्रो पार्ट आपण लिहून घेऊ. MCQs पॅटर्नला तुम्हाला जे काही मी पॉइंट्स आता सांगितले ते विचारू शकतात. सो पॉइंट वाइज लिहून घेऊ. सो जस्ट राईट डाऊन वर्म अँड वर्म गिअर ड्राईव्ह. Just write down worm and worm gear drive is used for transmission of motion, used for transmission of motion between two non-intersecting and perpendicular shafts. Two non-intersecting and perpendicular shaft. Correct? So the construction is like this: non-intersecting, non-intersecting, perpendicular. Okay. Next point, write down. It has having worm wheel which we consider as a gear. Worm wheel which we consider as a gear, and worm is the pinion which has multiple starts. Multiple start म्हणजे काय? सिंगल स्टार्टेड, डबल स्टार्टेड, ट्रिपल स्टार्टेड. म्हणजे काय? सिंगल स्टार्टेड म्हणजे एका वर्म व्हीलच्या रोटेशन मध्ये वर्म स्ट्रक्चर एक टीथ फिरणार. डबल स्टार्टेड म्हणजे काय? जेव्हा एक वर्म व्हीलचं रोटेशन होईल तेव्हा दोन टीथ
हे पुढे सरकणार आणि जेव्हा ट्रिपल स्टार्टेड म्हणजे काय, एका वर्म व्हीलच्या रोटेशन मध्ये 3 थ्रेड्स पुढे सरकणार लाईकवाईज. सो दॅट्स वाय नंबर ऑफ स्टार्ट. नेक्स्ट पॉइंट, worm behaves like power screw. Behaves like power screw. Power screw, such as it has having number of starts. It has having number of starts, comma, lead, lead, lead त्याच्या ब्रॅकेट मध्ये लिहा ऍडव्हान्समेंट ऑफ द वर्म. आपण आधी ऍडव्हान्समेंट ऑफ स्क्रू म्हणायचो, पण राईट ना विल हॅव टू से इट इज जस्ट काइंड ऑफ अ स्क्रू. ऍडव्हान्समेंट ऑफ वर्म. नेक्स्ट पॉइंट, इन दिस गिअर ड्राईव्ह म्हणजे वर्म आणि वर्म व्हील. इन दिस गिअर ड्राईव्ह, सेम हँड्स ऑफ हेलिक्स. हेलिक्स म्हणजे नंबर ऑफ टीथ. सेम हँड्स ऑफ हेलिक्स are used for meshing. Correct. Next point, it maintain at the time of meshing, it maintain line or area of contact, between the teeth, and next point, these gear drives are non-reversible. Okay, so हे point तुम्ही लिहिले असेल. So this is just an introduction of worm gear drive. There is no need to draw the diagram because already you have drawn in first unit. फक्त तुम्हाला हे माहित असलं पाहिजे वर्म गिअर असा दिसतो. वर्म गिअर मध्ये पिनियनच्या ऐवजी वर्म असतो आणि मेशिंग हे नंबर ऑफ स्टेजेस नुसार होतं. नंबर ऑफ स्टेजेस मध्ये आपण असं लिहिलेलं बघा, L lead is equal to pitch, so that we called as a single started. L is equal to twice of pitch, double started thread. L is equal to thrice of pitch, triple started thread. So likewise we have seen, correct? So according to lead consideration. Now this is actually structure. Actually this is animation, but right now it is not showing here. But you can consider worm is rotate black color as per the number of start, and worm wheel it will rotate, and both are maintaining non-intersecting and perpendicular shaft axis. Because you can see red and green shafts are there. It is non-intersecting and perpendicular shaft axis. हा घेऊन गेला की हो, नामदेव घेऊन गेला आणि दुसरं कोण आलं ते शिंदे सरांच्या इथं असतात बघ. हा नाही पिऊन हा विकास ते घेऊन गेला. Okay, so this kind of the structure is there. Now we'll write we have written this introduction, multiple start and all that. We point wise दिलेला आहे. So next heading, write down advantages of worm gear. Advantages of worm gear. First, write down it has high reduction ratio. Of course, gear ratio. High reduction gear ratio. किती? 100:1.
100 has to 1. High reduction gear ratio. Second, it is available in various sizes. Various sizes म्हणजे काय? टॉयज मध्ये किंवा ऍक्रेलिक मटेरियल मध्ये जर यूज करायचं असेल ऍप्लिकेशन वाईज तर त्याची साईज बदलते. क्रेन मध्ये वापरायचं असेल तर साईज बदलते. डॅम मध्ये वापरायचं असेल ओपनिंग अँड क्लोजिंग ऑफ फॉर वॉटर फ्लो, इन दॅट केस okay. And write down, it is available in various sizes. Next, it perform self-locking function. self-locking म्हणजे काय? जिथं पाहिजे तिथं स्टॉप होऊ शकतं. ठीक आहे, पण मागे जाऊ नाही शकत. That we called as a self-lock. Or non-reversible. It is having function of self-locking as well as non-reversible. Next, because of area of contact, the operation is smooth and silent. Write down. Due to area of contact, operation is smooth and silent. So these are the some kind of the advantage. Next, write down limitation of worm gear. Limitations of worm gear. So first limitation, very important. It is difficult to manufacture in the sense that toolings are required. Different tools, specialized tools are required. That is the indication. Write down, difficult to manufacture as compared to other gears. असा आहे ते. Difficult to manufacture as compared to other gears. Next, of course, manufacturing cost वाढली. It is more expensive. Second point, more expensive. Third, less efficient. As I told you, size is more, efficiency is reduced. Less efficiency. And last point, which is very important and which we have not found in any gear, which we have learned, more heat generation due to area of contact and load condition. Maximum heat will be generated. So for that, proper lubrication is required. Hence, cooling is required. So these are the somewhat limitations. Applications, as I told you, you can write it. All the applications are related to heavy load conditions. Steering mechanism, hoisting devices, lift, dam, cranes. So these are the kind of the applications of worm gear. आता याचा असा अर्थ नाहीये का स्टेअरिंग मेकॅनिझम मध्ये हेलिकल गिअर वापरू शकतो का आपण सर? तर वापरू शकतो, बट लॉंग लास्टिंग नाहीये. त्याचा लाईफ स्पॅन कमी राहणार. सो दॅट्स वाय विल हॅव टू यूज द वर्म गिअर्स. इज दॅट अंडरस्टूड? हे समजलं का बाळांनो? अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. बाकीचे आहेत ना? Yes, sir. ठीक. Okay. Now here, next heading, write down terminology. Worm gear terminology. So one by one we'll write the terminology as like a previous gears. So see, I'll tell you first things. Alpha W in the diagram. This we called as a helix angle of worm. हा हॉरिझॉन्टल आहे बरं का, हा वर्म आहे आणि हा वर्म व्हील आहे, हा हॅचिंग वाला. तर अल्फा डब्ल्यू म्हणजे काय? हेलिक्स अँगल ऑफ वर्म. लॅम्बडा
लॅमडा इज नथिंग बट लीड अँगल. लीड म्हणजे काय? ऍडव्हान्समेंट. इफ gear is or worm is single started, L is equal to P, that is pitch length. म्हणजे pitch length जेवढे तेवढं ते ऍडव्हान्समेंट होणार. डबल स्टार्टेड, 2 pitch length, करेक्ट. सो त्याला म्हणतात लॅमडा अँड दॅट वी कॉल्ड एज अ लीड अँगल. ठीक आहे. सो हिअर तसंच इकडं वर्म गिअर मध्ये दोन्ही गोष्टी असतात. अल्फा जी दॅट इज हेलिक्स अँगल ऑफ गिअर, करेक्ट. अँड लॅमडा बोथ आर सेम. का? कारण त्याच्याशिवाय मेशिंग होणार नाही, करेक्ट. ऍज आय टोल्ड यू, हँड्स आर सेम. इथं जर लेफ्ट हँड असतील तर इकडे पण लेफ्ट हँड गिअर मध्ये असतील आणि मग मेशिंग होईल. सो लाईक वाय स्ट्रक्चर इज देअर. नाव पी ए ऍक्सियल पिच, लक्षात घ्यायचं. पी ए दिस विल बी द कॉल्ड एज अ ऍक्सियल पिच, करेक्ट. का ऍक्सियल पिच? कारण हॉरिझॉन्टल फोर्स ऍक्ट होणार, म्हणजे याचा अर्थ आहे ऍक्सियल और थ्रस्ट फोर्स पण इथं जनरेट होणार आहे. So that we called as a axial pitch. Now the gear and worm maintain the tangentiality or 90-degree angle. So it means the transverse pitch पण इथं असणार, जो की perpendicular act होणार, म्हणजे PT, लक्षात घ्यायचं. So this kind of the things are available. Rest things आपण पुढे जाईल तसं बघू. फक्त तुम्ही या कंडिशन लक्षात ठेवा. आणि ऑफकोर्स L मीन्स काय? लेंथ ऑफ वर्म. ठीक आहे. सो सॉरी, L मीन्स लीड. दिस इज लीड ऍडव्हान्समेंट. आता इथं दोन ठिकाणी दाखवले, म्हणजे दोन टीथ सोडून दाखवले, 1 आणि 2, म्हणजे ह्या डबल स्टार्टेड स्क्रू आहे किंवा वर्म आहे. आणि इथं LW म्हणजे लेंथ ऑफ वर्म. ऑफकोर्स HAW HFW ॲडेंडम ऑफ वर्म, डिडेंडम ऑफ वर्म. तसंच इकडं ॲडेंडम ऑफ गिअर, ॲडेंडम ऑफ डिडेंडम ऑफ गिअर, अशा कन्सिडरेशन असतात. ठीक आहे. सो बिफोर अंडरस्टँडिंग द टर्मिनॉलॉजी you should draw these things. पहिले डायग्राम ड्रॉ करा, 2D डायग्राम. जस्ट ड्रॉ दिस. वर्म गिअर टर्मिनॉलॉजी. Now recently on your group some message has been posted by HOD sir. You can go through that. Screen is visible? Just tell me. No, sir. Just wait.
Now you can draw. हो झालं का रे? अंडरस्टँडिंग फार महत्वाचं आहे. डायग्राम कोण विचारणार नाही. ठीक आहे, झालं का? याची पीडीएफ मी पाठवतो. तुम्ही काही एवढं डिटेलची काही गरज नाही, कारण आपण एमसीक्यू बेस्ड बघणार आहोत. तर इज इट ओव्हर? रोलिंग कॉन्टॅक्ट बेरिंगची मी पीडीएफ जस्ट पाठवले. यू कॅन चेक इट, डाउनलोड इट. Have you drawn this? Yes, sir. Okay. Now, see here. I'll explain the terminology. Before that, just write down. Helix angle of worm gear pair is helix angle of worm gear pair is situated in between 40 to 45 degree. 40 to 45 degree. Okay. Now see here. Just I'll write the things. Now alpha W, we said helix angle of worm, and same alpha G, helix angle of gear, we have seen. स्क्रीन विजिबल होती का? स्क्रीन दिसते का रे? फुल स्क्रीन? हो, व्हाईट बोर्ड दिसतोय. येस. आणि हे जे मी लिहितोय ते दिसते का क्लिअर?
अल्फा डब्ल्यू अल्फा जी. Correct. Now these are the two angles. I'll continue the things. These are the two angles which can say helix angle of worm म्हणजे screw like structure आणि helix angle of worm wheel म्हणजे gear. So as we have written the construction non intersecting perpendicular shaft axis म्हणजे मी असं लिहू शकतो का सांगा मला plus both the angle at the time of meshing it will maintain 90 degree. Is it correct? Have you understood this? For perpendicular shaft axis we'll have to use this angle. त्याचे जे काय असतील हेलिक्सचे त्याची मेशिंग जे आहे ते 90 डिग्री वरच होणार. Is it okay? Therefore I can write alpha g is equal to 90 minus alpha w. म्हणजे काय याच्यातला एक जर अँगल मिळाला तर आपण दुसरा इझिली कॅल्क्युलेट करू शकतो असा त्याचा अर्थ झाला. ठीक आहे. सो दिस विल बी द थिंग्स. नाव यू जस्ट राईट डाऊन टर्मिनॉलॉजी आपण टायटल लिहिले त्याच्या खाली लिहा पहिलं लीड अँगल ऑफ वर्म. लीड अँगल ऑफ वर्म. लीड अँगल ऑफ वर्म. लीड अँगल. ठीक आहे. लीड अँगल सो आपण म्हणतो लॅम्बडा. लीड अँगल डिफाइंड बाय लॅम्बडा. लीड अँगल डिफाइंड बाय लॅम्बडा. Now see the diagram. Can I write lambda for that? Alpha w म्हणजे काय हेलिक्स अँगल ऑफ वर्म प्लस लॅम्बडा इज इक्वल टू 90 डिग्री. हे बरोबर आहे का डायग्राम वरून? चेक करा. त्यांनी अँगल दिलाय बघा अल्फा डब्ल्यू प्लस लॅम्बडा. इज इट ओके? हे समजते का? हो. Okay, so I can write lambda is equal to from same equation 90 minus alpha w. 90 minus alpha w. So for that case you can see 90 minus alpha w. इथं पण तेच आले. हे दोन्ही गोष्टी सेम आहेत. So therefore I can write here मी काय म्हणू शकतो that is lead angle is equal to angle of gear. हे झालं तुमचं फायनल डेरिवेशन. हे माहित असलं पाहिजे कसं आलं काय आलं. सो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा जी लॅम्बडा इज इक्वल टू अल्फा जी फ्रॉम द angles we have derived. ओके. तर या पद्धतीने हे गोष्टी माहित असल्या पाहिजेत. काय मी सांगितलं अल्फा डब्ल्यू हेलिक्स अँगल ऑफ वर्म प्लस गिअर परपेंडिक्युलर शाफ्ट ऍक्सिस लागतात म्हणून 90 डिग्रीच असणार. सो याच्यातून आपण अल्फा जी काढला म्हणजे हेलिक्स अँगल गिअरचा किती असेल. देन वी मूव टुवर्ड द लीड अँगल. लीड अँगल मध्ये आपण म्हणलं की लॅम्बडा इज इक्वल टू काय इन दॅट केस वी हॅव डिराइव्ड द इक्वेशन फ्रॉम द चार्ट अल्फा डब्ल्यू प्लस लॅम्बडा इज इक्वल टू 90 डिग्री. देअरफॉर लॅम्बडा इज इक्वल टू 90 मायनस अल्फा डब्ल्यू. दोन्ही इक्वेशन सेम आले म्हणून आपण फायनल डेरिवेशन असं घेतलं की लॅम्बडा इज इक्वल टू अल्फा जी. दॅट्स इट. तर हे डिराइव्ह करायला किंवा एमसीक्यूज ला विचारू शकतात. सो तुम्हाला हे माहित असणं गरजेचं आहे. ठीक आहे. सो दिस काइंड ऑफ द थिंग्स आर देअर फॉर द कन्सिडरेशन. दिस इज अबाउट द लीड अँगल लॅम्बडा. लीड अँगल लॅम्बडा. नाव नेक्स्ट हेडिंग राईट डाऊन. सेकंड पॉइंट त्याच्यातलाच टर्मिनॉलॉजी मधला नंबर ऑफ स्टार्ट्स ऑन वर्म. 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 ना नंबर ऑफ स्टार्ट म्हणजे काय मी तुम्हाला सांगितलं सिंगल स्टार्टेड डबल स्टार्टेड स्क्रू अँड सो ऑन. नाउ यू कॅन सी हियर number of starts if the screw is single started screw. हे जस्ट जनरल चार्ट आहे बरं का म्हणजे ह्याची रेंज दिलेली असते.
सिंगल स्टार्टेड स्क्रू असेल तर त्याचा स्पीड रेशो म्हणजे गिअर रेशो असतो 20 अँड अबो. ठीक आहे. डबल स्टार्टेड असेल गिअर रेशो कमी होत जातो, नंबर ऑफ स्टार्ट वाढतील तसे. ट्रिपल स्टार्टेड असेल 8 इन बिटवीन 8 to 12 अँड सो ऑन, कमी कमी होत जातं. ठीक आहे. सो जस्ट राईट डाऊन नंबर ऑफ स्टार्ट्स मध्ये लिहा. नंबर ऑफ स्टार्ट्स मध्ये लिहा. It defined the gear ratio with respect to number of starts. Number of starts काय लिहून घ्या व्यवस्थित. L is equal to P. L म्हणजे लीड असं लिहा. लीड is equal to pitch length. Lead is equal to pitch length. Therefore L is equal to P. ब्रॅकेट मध्ये पुढे लिहा सिंगल स्टार्टेड आणि त्याच्या पुढे लिहा हे स्पीड रेशो 20 अँड अबो. पुढचा कॉलम करा स्पीड रेशो 20 अँड अबो. सेकंड L इज इक्वल टू 2P म्हणजे लीड इज इक्वल टू टॉइस ऑफ पिच लेंथ. डबल स्टार्टेड स्क्रू म्हणतात त्याला. गिअर रेशो लिहा इन बिटवीन 12 to 20. 12 to 20 हे काय पाठ करायची गरज नाही, कॅल्क्युलेशन वर नाही येतं डायरेक्ट. देन ट्रिपल स्टार्टेड स्क्रू L इज इक्वल टू 3P. गिअर रेशो इन बिटवीन 8 to 12. इन बिटवीन 8 to 12. दॅट्स इट. पुढचं काही लिहायची गरज नाही कारण ते आपल्या सिलेबसला नाहीये, पुढे लागेल ते पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि पुढच्या गोष्टींना. सो राईट नाउ नो नीड. क्लियर. नेक्स्ट मॉड्यूल. Next terminology, module. So as we know the choices of module, we are using first choice 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12. That's it. जे मागं आपण वापरलेले आहेत त्याच रेंज मध्ये असणार, बाकीचं काही लिहू नका, काही गरज नाहीये. So this will be about module. Next, write down pitch length. Next, write down pitch length. Pitch length. So कुठल्या pitch length असतात? One by one write down. Axial pitch. Axial pitch का? Horizontal axis आहे म्हणून axial pitch. Second, write down transverse pitch. ठीक है. So we'll write the equation. Circular pitch किंवा transverse pitch pi d by z असतो. So I'll erase the things. So here I can write axial pitch PA is equal to pi d by z. D by z म्हणजे m module. So I can write here. मी लिहितो axial pitch is equal to transverse pitch आणि both साइडला आपण घेतो pi into d by z. d by z करेक्ट. पण d by z म्हणजे काय? मॉड्यूल. करेक्ट. आता मॉड्यूल हा मॉड्यूल फक्त राहणार नाही कारण ऍक्सियल अँड ट्रान्सवर्स पिच आहेत. सो दॅट्स वाय पाय इंटू ट्रान्सवर्स मॉड्यूल. विल हॅव टू कन्सिडर ऍक्सियल पिच इज इक्वल टू पाय इंटू ट्रान्सवर्स मॉड्यूल. ठीक आहे. सो दिस इज अबाउट द पिच लेंथ. या केसमध्ये आपण असंही लिहू शकतो मॉड्यूल इज इक्वल टू डी बाय झेड. बट डी बाय झेड कुणाचा? डी जर गिअरचा असेल तर नंबर ऑफ टीथ असेल गिअरचाच, आणि डायमीटर जर वर्मचा असेल, पिनियनचा नाही बरं का, वर्मचा, तर झेड पी न म्हणता झेड डब्ल्यू म्हणायचं. आणि झेड डब्ल्यू इज नथिंग बट पिच लेंथ. सॉरी, झेड डब्ल्यू इज नथिंग बट नंबर ऑफ स्टार्ट दॅट वी कॉल्ड एज. आता हे लिहून घ्यायची गरज नाही. डीजी म्हणजे काय, डीडब्ल्यू म्हणजे लिहून घ्या डायमीटर ऑफ वर्म.
ZW म्हणजे काय, नंबर ऑफ स्टार्ट्स ऑन वर्म. मग तो सिंगल स्टार्टेड आहे का डबल स्टार्टेड आहे का कसं आहे, आपण लिहून घेतलं. L इज इक्वल टू P, पिच लेंथ. L इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ P, डबल स्टार्टेड. L इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ P, ट्रिपल स्टार्टेड स्क्रू, अँड सो ऑन. जे काय असेल तर त्या पद्धतीने. क्लिअर, इथपर्यंत आलंय का सगळे? लिहिले Yes, sir. Okay, so this is about module and pitch length. Now next heading किंवा next point terminology चा, write down normal pitch. Normal pitch, of course PN म्हणतात त्याला, normal pitch, PN. Now in case of worm gear there is a helix angle, अल्फा आपण वापरतो. आणि हेलिकल गिअर मध्ये आपण शिकलेलो बघा, जेव्हा अल्फा येतो तेव्हा आपण हे एक इक्वेशन डिराइव्ह केलेलं किंवा सांगितलेलं, कॉस ऑफ अल्फा, हेलिक्स अँगल कॉसचा जर असेल त्या केसमध्ये आणि तो गिअरचा असेल तर अल्फा जी म्हणेन मी. सो हिअर आय कॅन राईट इन केस ऑफ अँगल दॅट इज नॉर्मल पिच बाय ट्रान्सवर्स पिच, विच इज इक्वल टू, आपण इथं लिहिलेलं नॉर्मल मॉड्यूल बाय ट्रान्सवर्स मॉड्यूल. करेक्ट. लाइकवाइज वी हॅव रिटन tan ऑफ phi n आणि phi t असं पण लिहिलेलं. आता पण याच्यात phi n चा काही नॉर्मल फ्रिक्शन अँगलचा काही असं काही गरज नाहीये. सो नो नीड टू राईट. सो हिअर आय कॅन राईट डायरेक्टली दॅट इज Pn or Mn is equal to, पहिला मी Pn लिहितो. Pn is equal to काय होईल, Pt cos of alpha g, हेलिक्स अँगल फॉर गिअर. करेक्ट. आता Pt म्हणजे काय, आपण आधी लिहिले पाय इंटू Mt इंटू कॉस ऑफ अल्फा जी. हे झालं नॉर्मल पिच. ठीक आहे. आता याचप्रमाणे जर मला या दोन गोष्टी कन्सिडर करायच्या असतील, कॉस ऑफ अल्फा आणि मॉड्यूलच्या टर्म, तर मी नॉर्मल मॉड्यूल लिहिणार Mn इज इक्वल टू Mt कॉस ऑफ अल्फा जी. आपण आहे तसंच इक्वेशन वापरलेलं आठवत असेल तुम्हाला. सो दिस विल बी द अल्फा जी, विल हॅव टू कॅल्क्युलेट हिअर. करेक्ट. नाउ मेनी टाइम्स व्हॉट हॅपेंड, दिस जेव्हा सिंगल स्टार्टेड स्क्रू असेल तेव्हा अल्फा जी म्हणजे अँगल हे आणि लीड अँगल दोन्ही सेम असतात. का, कारण आपण मगाशी डिराइव्ह केलं लॅम्बडा इज इक्वल टू अल्फा जी. म्हणून हे इक्वेशन असेही लिहू शकतो, Mt इंटू कॉस ऑफ लॅम्बडा. हे महत्वाचं, जसं काही विचारले ज्या पद्धतीने त्या पद्धतीनं घ्यायचं इक्वेशन. Mn इज इक्वल टू. So I hope you have written this carefully, and this will be called as a terminology which is important for this case. हे लिहून घेतलं का? Yes, sir. Okay. Now next term, lead. Next term लिहून घ्या. Terminology lead. Lead. Now this is lead. Understand first and then write. See, in case of a power screw आपण अशीच डायग्राम काढलेली आणि त्याच्या थ्रू आपण लीड डिफाइन केलेली. नाउ दिस वी कॉल्ड एज अ लीड. ऍडव्हान्समेंट ऑफ थ्रेड, हे थ्रेडचं स्ट्रक्चर आहे डॉटेड लाईन. व्हॉट एव्हर बी द ऍडव्हान्समेंट दॅट विल बी द लीड. ठीक आहे. आणि अल्फा, आता इथं आपला अल्फा अँगल होता बघा, म्हणून आपण इफिशियन्सी काढलेली पॉवर स्क्रूची, tan ऑफ अल्फा इज इक्वल टू L बाय पाय dm. तिथं मीन डायमीटर होता, इथं वर्मचा आपण कन्सिडर करतो dw. देअरफॉर लेंथ किंवा लीड कशी कॅल्क्युलेट करायची, इट इज जस्ट अन ऍडव्हान्समेंट. सो लीड इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टार्ट इंटू ऍक्सियल पिच, तरच ऍडव्हान्समेंट होईल. इकडे बघा, नंबर ऑफ स्टार्ट्स, 1 स्टार्टेड 2 स्टार्टेड जे काय असेल हे वर्म आहे, आणि त्याची ऍडव्हान्समेंट कशानुसार होणार, पिच लेंथ नुसार. पिच लेंथ म्हणजे काय, डिस्टन्स बिटवीन टू कॉन्झिक्युटिव्ह टीथ. जर समजा 5 mm असेल तर 5 mm न होणार, 10 mm असेल पिच लेंथ तर 10 mm न होणार. ठीक आहे. अँड सो ऑन. सो लाइकवाइज, so for that we have written lead is equal to
नंबर ऑफ स्टार्ट म्हणजे काय? नंबर ऑफ स्टार्ट म्हणजे ZW, मग अशा आपण लिहिले बघा, इंटू ऍक्सियल पिच PA. So that we consider as a lead. So just write down this, draw this diagram and write down lead means what in formulation point of view. What is lead? Lead is just an advancement of the thread. Thread चे advancement. So advancement defined by number of starts into axial pitch. Number of starts into axial pitch. Number of start into axial pitch. DW, diameter of worm. Lambda, lead angle. Equation is L is equal to ZW into PA. झालं काय? Over? Yes, sir. ठीक आहे. Now you can write tan of lambda is equal to, मला सांगा किती येते? Tan of lambda from the diagram. Tan of lambda from the diagram. Tell me. How much? Tan of lambda is how much? L by C from the diagram. Tan of lambda is equal to L म्हणजे काय? Lead by pi dm by pi dm. So instead of dm we are using worm. So here dw, dw pi into dw. So L lead म्हणजे काय? आपण आत्ताच लिहिलं ZW into axial pitch divided by pi into diameter of worm. So axial pitch म्हणजे काय? ते पण आपण आता बघितलं. काय होतं? ZW into axial pitch म्हणजे काय? pi into MT divided by pi into dw. Yes. Now here pi get cancelled. No need. Correct. So equation will be for tan of lambda. जर तुम्हाला गरज लागली, ऍक्च्युली इथंच सॉल्व्ह होतं सगळं न्यूमेरिकल मध्ये, या इक्वेशन मध्येच.
पण जर त्यांनी या टर्म मध्ये दिला असेल टॅनच्या, किंवा दुसरी मेथड आपल्याला जर यूज करायची असेल, सो टॅन ऑफ लॅमडा इज इक्वल टू ZW इंटू MT डिवायडेड बाय DW, हे आपण वापरू शकतो जेव्हा त्यांनी लीड दिला नसेल त्या केसमध्ये. ठीक आहे. सो दिस विल बी द कॅल्क्युलेशन अँड थ्रू विच वी कॅन कॅल्क्युलेट लॅमडा. 99% आपण हेच वापरतो, याच्या पलीकडे काही जात नाहीत ते. पण क्रिटिकल जर विचारलं तर तुम्हाला हे 2 नंबरचे इक्वेशन माहित असलं पाहिजे, त्यासाठी मी ते दिले. क्लिअर. सो दिस इज अबाउट द लीड अँगल. ठीक आहे. सो इन टुडेज सेशन काय काय कव्हर झाले आपलं लेक्चर मध्ये, काय काय झाले कोण सांगेल का? Anyone can explain me what we have covered? सांगा मला. What we have covered? Yogita, can you? येस सर. इंट्रो पाहिला, त्याच्यानंतर ऍडव्हान्टेज, लिमिटेशन, ऍप्लिकेशन, नंतर वर्म गिअर टर्मिनॉलॉजी. त्याच्यामध्ये आपण लीड अँगल ऑफ वर्म लॅमडा पाहिला, तो 90 मायनस अल्फा डब्ल्यू. लॅमडाच म्हणजे अल्फा जी पण असतं. त्याच्यानंतर नंबर ऑफ स्टार्ट ऑन वर्म गिअर, सिंगल स्टार्टेड, डबल स्टार्टेड अँड ट्रिपल स्टार्टेड असे. त्याचे स्पीड रेशो पाहिले. त्याच्यानंतर मॉड्यूल, त्याच्यानंतर पिच लेंथ, अजून नॉर्मल पिच अँड लीड लास्टला. करेक्ट. ठीक आहे. तर हे सगळ्या गोष्टी रिवाइज करा. तुम्हाला या गोष्टी MCQs ला लागणार आहेत. चालेल. ठीक आहे. आपण इथे थांबू. विल मीट इन नेक्स्ट सेशन. थँक्यू.